Good evening, welcome to all. Salamlayıram. Axşamınız xeyir. Yəni ki, xoş gəlmisiniz bu tədbirə. So, I will talk to you a little bit about what the European Union is. I know it's a very complicated subject, but I will try to make it simple but interesting. Yəni ki, mən bura sizə Avropa İttifaqı barədə danışmalıyım. Bu mürəkkəb məsələdir, ancaq mən çalışacağım ki, çox sadə dillə bunu sizə izah edim. So I will just mention, I will have three parts. The first one is what is the EU? The second is the nature of the EU, and then it's the challenges. Deməli, üç hissədən ibarət olacaq mənim nitqim. Birinci Avropa İttifaqı nədir? İkinci onun xüsusiyyəti, təbiəti nədir? Üçüncü isə onun qarşısında duran problemlər, çağırışlar nədən ibarətdir? So, for me the most important part and the most interesting will be the questions, because this is where I want to answer what your questions are. Yəni mənim üçün ən maraqlı hissə əlbəttə ki, sizin bu sual-cavab olan hissəsidir. Yəni sizin suallarınıza mən cavab vermək istəyirəm. So what is the EU? First part. Avropa İttifaqı nədir? Birinci hissə. You know the EU flag? You know how many stars it has? 12. Who said 27? I did. Who says, you said 12? It's either both, I mean, it's one of those. It doesn't correspond to the member states, I know that. Yeah. It has nothing to do with Okay. Okay. It's 12. Good answer. Because 12 is a symbol of unity. So it has nothing to do with the number of the member states. Yəni bu Avropa İttifaqı bayrağının üzərində 12 ulduz var və o Avropa İttifaqı üzvü olan dövlətlərin sayı ilə bağlı deyildir bu rəqəm. Bu rəqəm sadəcə kamilliyin rəmzidir. So I will use 12 points just as a symbol to tell you what the EU is. 12 deməli məqamlar istifadə edərək mən sizə Avropa İttifaqının nə olduğunu izah edəcəm. The first point is 500. 500 is the number of citizens that you have in the European Union. You have 500 million people, half a billion. Birincisi Avropa İttifaqının yaşayan xalqların, insanların sayıdır. Bu 500 milyon nəfərdir. What is very important is that all these people have one common project, which is a political project to get together, to integrate together. Yəni burada hamısı bir layihədə çalışır, bu bir layihədə bir yerə inteqrasiya etmək, bir yerdə əməkdaşlıq etmək layihəsidir. So it's very important, and if you have to get away from this room with one idea, it should be that the EU is about the citizens that have together a political project. Yəni siz bu otaqdan çıxdıqda fikrinizdə bir şey qalmalıdır Avropa İttifaqı haqqında ki, bu Avropa İttifaqı vətəndaşlarının bir deməli siyasi layihəsi var, o da birliyin olmasıdır, vəhdətliyin olmasıdır, inteqrasiyanın olmasıdır. 500 million people, it's a lot, but it's not a lot. It's only, you know, about 7% of the world population. Yəni 500 milyon nəfər həm çox həm də azdır. 500 milyon nəfər dünya əhalisinin sadəcə 7%-ni təşkil edir. But with 7% of the world population, the EU is actually the first commercial power in the world. Ancaq bu 7% əhalisi olan Avropa İttifaqı dünyada ticarət sahəsində birinci tərəfdaşdır. 20% of all trade in the world is generated by the EU. Və dünyadakı ticarətin 20%-i Avropa İttifaqında cəmləşir. Avropa İttifaqı tərəfindən hasil olunur. The EU is the first exporter in the world, so the first global actor in terms of what we export, and is the second largest importer in the world. Yəni Avropa İttifaqı demək xaricə ixrac edən ilk ölkə olubdur və dünyanın ikinci ən böyük idxalçı ölkəsidir. Thirdly, the EU is also the first in terms of GDP, gross domestic power.
Yəni Avropa İttifaqı həmçinin deməli birinci yerdədir. Bu ümumi müdaxilə məhsul istehsalçısı kimi yəni birinci yerdədir. The country in the world that has the highest gross domestic power is an EU country. It's Luxembourg, with around 75,000 euros per capita, which is huge. Yəni buradakı deməli Lüksemburq ölkəsinə məxsusdur ki, burada da müdaxilə məhsulun dəyəri yəni burada da deməli müdaxilə məhsul ən yüksək səviyyədədir dünyada və adam başına 75.000 avro düşür. Bu da çox böyük məbləğdir. The overall wealth of the EU is 12,300 billion euros. 12,300 billion euros. Just to give you an example, Azerbaijan is 41. The EU is 12,300. That is the budget, right? That's the GDP. GDP. Və Avropa İttifaqında ümumi daxili məhsul 12.300 12,300 milyarddır. Yəni Azərbaycandakı 41 milyard. So it's just to give you a broad idea of what economically we are talking about. Yəni iqtisadi baxımdan biz nə haqqında danışdığımızı anlamanızı istəyirəm. In Azerbaijan, you know the GDP per capita in your own country? Yəni siz öz ölkənizdə adam başına düşən müdaxilə məhsulu bilirsiniz nə qədərdir? 3,000. A bit higher. Biraz artıq. Yeah, it's 4,500 manat, something like that, per capita. In Europe, the lowest, so Azerbaijan has 4,500, roughly. The lowest country in Europe, and that is Bulgaria, has around 10,000. Yəni ki, 4500 Azərbaycandadır adam başına düşən deməli müdaxilə məhsulu. Amma Avropa İttifaqında ən, yəni belə deyək də aşağı olan Bolqariyadır, orada da 10.000'dir. With the biggest one I told you, Luxembourg 75,000. Lüksemburg deməli ən yüksək nöqtədədir və dediyim kimi 75.000 avrodur. This is something good, but it's also something which we need to improve in the EU. We need to improve, the balance between the countries, because some countries are extremely rich and others are a bit less rich, and we are working on this. So this is something we admit as something we need to improve. Yəni bir baxımdan bu həm yaxşıdır, ancaq bir digər baxımdan pisdir. Ona görə ki, biz öz ölkəmizdə Avropa İttifaqında tarazlığı təmin etməliyik. Yəni orada müəyyən ölkələr var, çox zəngindir, amma elələri var ki, nisbətən kasıbdır. Yəni bu bizim üçün artıq biz qəbul edirik ki, bu vəziyyəti biz düzəltməliyik, aradan qaldırmalıyıq. Fourth point, the EU has been, it's not me saying that, it's studies and international studies that have said that, is the first in terms of quality of life. Deməli, bunu dördüncü məqam, bunu mən deyirəm, bunu beynəlxalq tədqiqatlar müəyyən edib ki, Avropa İttifaqında ən yüksək həyat standartları var. There was a study that came out a few days ago, end of November, and that said that the city in the world where the quality of life is the highest is Vienna, so a city in the EU. Yəni 1-2-3 gün əvvəl noyabrın sonunda bir tədqiqat verilmişdi, nəşr olunmuşdu. Orada yazılmışdı ki, dünyada ən yüksək həyat şəraiti olan şəhər Viyanadır. So we are rich, but we don't keep the money for ourselves. The EU is also the first donor of aid, of development aid in the world. Deməli, biz zənginlik, ancaq biz bu bütün vəsaiti özümüzdə saxlamırıq. Avropa İttifaqı dünyanın ən birinci donorudur. How much would you think that, roughly, if you look at all development aid in the world, so all the money that is given by the states to poor countries, how much would the EU constitute in percentage? Yəni dünyanın necə fikirləşirsiniz? Dünyanın bütün ölkələrinin kasıb və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrə verdiyi vəsaitin neçə faizini Avropa İttifaqının verdiyi vəsaitlər təşkil edir? 25%? 40?
30? 40? We're getting close. It's hot. 50. I said it like from the first start. Ah, sorry, I didn't hear you. 55. Half of all the development aid in the world is given by the EU. Yəni dünyada inkişaf sahəsində verilən bütün yardımın 50%-ni Avropa İttifaqıdır. Just as we did with Azerbaijan, today you need it much less because you have become a rather, at least, a transition country that is a low to middle income. But in the past, we have given a lot of money to Azerbaijan when you needed that. Yəni indi düzdür, Azərbaycan daha zəngin olubdu. Yəni indi o vəsaitə ilə çox ehtiyac yoxdur. Ancaq keçmişdə biz Azərbaycana böyük vəsait yardımı göstərmişik. 6. The EU is the 6th diplomatic service in the world. So we have a diplomatic capacity that is amongst, the top 10. Yəni 6-cı, deməli Avropa İttifaqı, you are the 6th in the world. Only the EU. I'm not talking about member states. Only the EU delegations. Okay. Yəni Avropa İttifaqı deməli dünyada diplomatik səlahiyyətlərinə görə 6-cı yerdədir. The euro, I know you will be interested in that. I will come to that. This is only the propaganda part. After I'll talk about the problems. The euro is the second largest currency in the world, the second reserves of currency in the world. Yəni avro dünyanın ikinci valyutasıdır, ən deməli böyük belə deyək də valyutasıdır. After the dollar, of course. But the amazing thing is that the dollar has been there for quite a while. Yəni ki dollar uzun müddətdir bazardadır. The euro has been there for 10 years and it's already the second currency in the world. Avro deməli 10 ildir ki bazardadır, yəni buraxılıb və artıq ikinci yerdədir. 8. Technology. 8-ci texnologiya. The EU has some of the, the most important leading industries and technologies in the world, and in certain of the sectors, the EU is actually a leader in industry and technological development. Yəni ki, texnologiya sahəsində Avropa İttifaqı deməli aparıcı qüvvədir. Bəzi sahələrdə isə Avropa İttifaqının ilk dövlətlər doğrudan da lider rolunu daşıyırlar. Can you give me some examples of some sectors that you would consider as? Yes, automobile, very good. You see a lot of German cars in Baku. Alman maşınlarını görürlər. Big cars, expensive. Çox böyük, yəni bahalı. So we are not a leader, of course. There are many other countries that produce good cars, the Japanese, the Americans, but it's true. It's one of the leading industries. What else? IT. IT, yes, yes, yeah. I would say Americans are first there with Silicon Valley, but we are not too bad. We are not the best. Biz ən yaxşı deyilik o sahədə, kompüter sahəsində. Chocolate. Chocolate, of course. Well, that's my country. My country is the world leader in chocolate. I agree with you. Dünya lideridir. Belgium. I'm from Belgium. Belçika. What else? Something that, sorry? Watch. Swiss watch. Switzerland is not in the EU, I'm afraid. Not yet. Not yet. It will come one day, probably. Tourism. Yeah, tourism is definitely a sector. Yes, yes. And also something you have a lot in Baku, notably on Neftçilar Avenue. What do you have on Neftçilar? Brands. Luxury brands. Luxury brands. So EU is very good in luxury brands. Gucci, all these big brands. We should ask the ladies, maybe. I'm not very good in that, but all luxury products are very much EU driven. Okay. 9. I'm getting to my 12. That's more on the political side. I want to congratulate you, Azerbaijan, because on the 1st of January you will become, for the first time in your history, a member of EU. Not yet. Maybe. Of UN Security Council.
You've seen that on TV, the United Nations Security Council, where you really decide, it's one of the most powerful bodies in the world, and this is where you decide the important things about the world political affairs. Yəni ki, yanvarın birində mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olaraq fəaliyyətə başlayacaqdır və o dünyada baş verən siyasi qərarların qəbul edilməsində iştirak edəcəkdir. In the UN Security Council, you will become what is called a non-permanent member. So that means you will join that body for 2 years. Yəni ki, burada qeyri-daimi üzv olacaq Azərbaycan, o deməkdir ki, 2 illik müddət üçün seçilir və orada iştirak edəcək. But in the Security Council, you have 5 countries that are permanent members. They always stay there. Təhlükəsizlik Şurasında 5 ölkə var ki, onlar daimi. So now you work. China? France? Russia? UK? No? US. Okay? So that means that 2 European countries are permanent members of the Security Council. So for 7% of the population, not too bad to have 2 permanent members in there. Yəni 7% əhali üçün, dünyanın 7% əhalisi üçün 2 ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının təmsil olması elə də pis faktor deyil. You also have the G20, you know, which is basically one of the leading economic bodies in the world, where you have also more than several member states of the EU. G20. 20 or 12? No, the group, the G20. It's the ex-G8, but which is... How many countries you said? 20. 20. The EU countries. Several. 7. Several. Several. I don't want to make too much promotion. Now, my 10th point is very important. I think what the EU has really achieved, beyond all that, all what I told you is true, but it's true that it looks a little bit like promotion. It's not, but what is very important is that the EU has achieved for 60 years now peace in its territory. Yəni Avropa İttifaqının ən böyük başarısı, ən böyük uğuru 60 illik müddətdə sülhün qorunub saxlanması olubdur. You know that the EU started on the basis of 2 world wars, World War I and World War II, and this is why we decided to start the European Union. Yəni bildiyiniz kimi Avropa İttifaqının təməli, yəni bu 2 dünya müharibəsi əsasında qurulmuşdu. Yəni biz bu müharibələri dayandırmaq üçün Avropa İttifaqını bərqərar etdik, yəni təsis etdik. And since we have started European Union, I mean it had a different name, but it doesn't matter. Since we started, we have had no wars, no conflict in the European Union for over 60 years. And this, I think, is the biggest achievement. Yəni bu Avropa İttifaqının bir çox adları olubdu, ancaq yəni onun təməlinin ilk günündən Avropa İttifaqının tərkibində, daxilində heç bir münaqişə, heç bir müharibə olmamışdır və mən hesab edirəm ki, bu ən böyük nailiyyətdir. The fact that we have peace and stability is also leading to my 11th point, which is that the EU still constitutes a magnet, a pole of attraction for other countries to join. Yəni bu 11-ci məqamın da Avropa İttifaqında sülhün, refahın bərqərar olması ilə əlaqədardır. Yəni Avropa İttifaqı digər ölkələri özünə cəlb edir. Digər ölkələr Avropa İttifaqına qoşulmaq istəyir. Now you work again. Which are the countries that would like to join the EU? Turkey? Georgia. Georgia, yes, politically, but they have not formally applied. But it's true. Montenegro. Yes? Ukraine, not yet, no. Georgia, yeah, has... Which one is there's one country that will join the EU, it is decided, in 2013, Croatia.
So Croatia will be the 28th member state. But you also have Turkey. You have one country in the north. Russia, I'm not sure. Switzerland? Not Ireland. No, Iceland. Iceland. Very good. You know where Iceland is, huh? It's this big island above, next to Norway, you know. So you still have many countries that want to join the EU in spite of all the difficulties that we have and which are true. Yəni bizim düzdür, Avropa İttifaqında bir çox çətinliklərimiz var, ancaq onlara baxmayaraq bir çox ölkələr Avropa İttifaqına qoşulmaq istəyir. And my last point is maybe also one of the most important one, and that's why I kept it for the end. Deməli, 12-ci məqam bu olasının ən mühümüdür, ona görə də ən sonda onu saxlamışdım. And this is about values. Bu da dəyərlər. What we are built on. Biz nəyin əsasında, bizim təməlimiz nəyə əsas qalır? So if you had to give a few fundamental values on which the EU is based, what would you say? Yəni Avropa İttifaqının əsaslandığı fundamental dəyərlər haqqında siz nə deyə bilərsiniz? Yəni hansı fundamental dəyərlər Avropa İttifaqı əsaslanır? All of the basic human rights. Yeah. Okay. Human rights, yes. Free market. Security, yeah, it's good, but it's not a value. It's an objective. It's very important, but it's not a value. Democracy. The integrated market, the common border. Yeah, that's also, it's more an instrument more than a value. What else? Human rights is there? Yes, yeah, transparency could be one, yes. I would say it's more good governance. Good governance includes transparency and many other things. What about, I see a lot of you in the room here. Diversity. Yes, but more precisely? Tolerance. Tolerance, yes. Equality. Equality between gender. Equality between man and woman. Very important value of the EU. And we still have to improve, I have to admit. But we are certainly one of the most advanced societies in terms of equality between men and women. Very good. So another one is really the fundamental freedoms. Freedom of media, freedom of assembly, freedom of speech, etc. All these fundamental freedoms. Voila. These were my 12 stars. Now let's look at the falling stars. But before going to the falling stars, I promised you to give you a few hints about the nature of the EU. What is the nature? What is the EU? What is the EU? Is it a state? Is it an international organization? It's a union? It's a system? It's confederalism? Yeah? But if you had a choice, if you had, two boxes, and people ask you, the EU is a state, or, no, you have three boxes. A state, an international organization, or something else? Okay. Too easy, too easy. It's not a state. It's not an international organization. Why? Because the big difference between international organizations and the EU is that we have sovereign powers. Just like a state. And the sovereign powers that we have actually come from the states that have given us these powers.
So it is something else. For those of you who maybe have heard this expression, it comes from Latin, sui generis. You know, it's something, the EU is something that never existed, that is totally new. It's a new concept. Avropa İttifaqı hiç zaman onun beraber evveler olmuştu. Böyle bir konsept evveler olmuştu. Bu yeni bir tek bir necə deyilir, ya sistem değil. Analığı olmuştu. So the EU, as the name says, is a union. So I know the term union sometimes brings back bad memories. Yani ittifak bazen pis xatirələr oyadır. What is the basic difference between the European Union and other unions that you have seen in history? Yani ki tarihte gördüğünüz başka ittifaklarla Avropa İttifaqı arasındaki fark nedir? The basic difference is that the EU is based on the willingness of member states to join the EU. Birinci odur ki, Avropa İttifaqı üz dövlətlərin iradəsindən, siyasi iradəsindən, istəyindən asılı olaraq onu qəbul edir. All the 27 states have decided freely, voluntarily to join the EU. They were not imposed. Yəni 27 üz dövlət özləri istəyirlər ki, Avropa İttifaqına daxil olsunlar. Onları heç kəs məcbur etmir. And if they want to leave, they can. Və onlar çıxmaq istəsələr ittifaqdan çıxa bilərlər. So I think this is a very important difference between the different types of unions, some of them which have, you know, where countries did not have the choice to become a member. To become a member. So in some other unions, it was imposed upon them. The states did not have a choice. Yəni ki, başqa ittifaqlardan fərqli budur. Yəni başqa ittifaqlarda ölkənin başqa bir necə deyirlər, əlaci seçimi yox idi. What is very important, I said the European Union was something new, you know, that is always in the making. So that means that the EU has to permanently adapt. The EU has to adapt to new realities permanently. Yəni ki, yenə dediyim kimi Avropa İttifaqının analogu olmayan və Avropa İttifaqı yəni hər zaman daimi reallığa uyğunlaşmalıdır. And have some of you, you are students, or maybe some of you are no longer students, has somebody read this famous book, Rise and Fall of Great Empires? Böyük imperiyaların sübutu və necə deyirlər? It's a book that was written by Paul Kennedy, the brother of... And the theory of this book is that over history, but over the long history, and going back to hundreds and thousands of years, you always had this kind of scenario for the big powers. Sometimes they were very strong and then they fell. Yəni o kitabda göstərilir ki, bütün tarix boyu böyük imperiyalar həm yəni imperiyaların həm qalxınan bir çəliş, həm inkişaf, həm də sübut dövrlər. You can think of many examples in the world. We can think about USSR, Ottoman Empire, yeah, Byzance, the Byzance Empire, the British Empire. Yeah, but it's true. I mean, Britain in the 19th century was a world power. Today, you have also, you know, in South America, the Incas, the Aztecs, the Chinese. The Chinese in the 13th, 14th century was a world power, and then it fell into nothing, and now it's coming back. So what we are trying to do in the EU is to avoid that downturn and to adapt to new realities and to new challenges. It's very difficult because the world is complicated, the world is tough, the world is competitive, but
precisely because of that, you permanently need to put yourself into question. Yəni ki, ancaq çox çətindir, dünyada çox çətin deməli şərtlər var, onlara uyğunlaşmaq çətindir və hər zaman biz öz-özümüzə suallar veririk. There is a great, I see all these beautiful quotes there behind. There's a beautiful thinker who once said, "I'm not afraid of people who are wrong. I'm afraid of people who think they are right." Mən deməli səhv düşünən insanlardan qorxmuram. Mən səhvən düzgün hesab etdiklərini yəni düşünən insanlardan qorxmuram. Because if you think you're right and you don't put yourself into question and you're arrogant, well, that's where you will end up. Yəni sən düzgün fikirdə olduğunu düşünsən və öz-özünə suallar öz qarşına qoymasan, o zaman sübuta uğraya bilər. My final point on the nature of the EU is that we started, as you know, through economic integration. Yəni Avropa İttifaqı haqqında son məqam, biz iqtisadi inteqrasiya ilə. So after the war, we decided to bring mainly France and Germany, who had been fighting together, to bring them cooperating instead of conflicting. Yəni ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Fransa ilə Almanya, yəni iki bir-biri ilə düşmənçilik edən ölkə, iqtisadi əməkdaşlıq etməyə qərar verdilər. A small parenthesis, this is why I'm optimistic about your conflict with Armenia, because if France and Germany, with millions of dead people, manage to make peace, well, you should be able to make peace one day as well. Yəni öz sözümdən deyim, mən buna görə də bu səbəbdən Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə baxımından optimistikam. Ona görə Almanya ilə Fransa milyonlarla deməli belə deyək də qurbanlarla, şəhidlərlə barışa bilmişdilər. So the EU has started step by step, slowly, Avropa İttifaqı tədricən addım-addım. with two sectors that we have put together. Yəni iki sektor. You remember these sectors? Kömür və polad. In 1951, you were very young at that time. Me neither. You remember these two sectors that have been the first two sectors being put together to bring cooperation instead of confrontation? İnteqrasiya, yəni ki, birlik yaranmışdı ki, Yes. Coal and steel. Why coal and steel? niyə kömürlə polad birliyi? Because with coal and steel you do war. Çünki bunlarla biz müharibə. You need coal as an energy resource and you need steel to make the guns. Deməli, poladdan silah sökmək üçün istifadə edirik, kömürdən də But the bright idea at that time was to say we are not going to create a European Union in one day. We are going to go slowly. We are going to create solidarity between the countries through the economic means. Yəni o vaxtlar fikirləşmirdilər ki, biz bugün Avropa İttifaqını qurmalıyıq. Yox, onlar tədricən addım-addım, yəni müəyyən iqtisadi sahədə inteqrasiyanın, əməkdaşlığının qurulması ilə artmaq istəyir. And finally, slowly, we have expanded our activities and our areas of cooperation, and we are where we are today. Yəni xırda-xırda tədricən biz əməkdaşlıq sahələrimizin sayını artırdıq və bugünkü səviyyəyə çatdıq. Today, the EU covers all areas, all sectors of cooperation you can imagine, from culture to energy to justice to freedoms to everything that exists is a matter of cooperation. Yəni bugün Avropa İttifaqında bütün sahələrdə əməkdaşlıq edilir. Yəni həm kənd təsərrüfatı, energetika, sənaye və s. Yəni harda əməkdaşlıq eləmək olar, Avropa İttifaqı orada əməkdaşlıq edir. My final point, the challenges. Sonuncu hissə çətinliklər, çağırışlar. We have many challenges, like everybody else on this planet. Yəni bu planetdə bütün hamının üzləşdiyi kimi
bizim də bir çox çətinliklərimiz var. We have challenges that are really properly European, but we are also faced with global challenges. Yəni Avropaya məxsus çağırışlar, çətinliklər var, həm də qlobal çətinliklər var. So let's first name the challenges. Birinci bu çətinliklər. What are the challenges we have in the EU, you think? Avropa İttifaqının I know the first one. Crisis. Which one? Which crisis? Financial. Good. Let's say the euro crisis. Another challenge, and then I will explain them. Stereotypes? That's interesting. Can you... No, it is interesting, but can you just explain? Avropa Birliği hazır değil. Birliği olarak kendisi. Birliği olarak neye hazır değil? Global bir grubu olarak ortaya çıkıyor. Geçen Hristiyan grubu ilgili alanlar. Aslında ben sorulara saplayacağım. He's going to ask these questions, and it says that European Union is you're not keeping ready. the best for the end. The European Union is not ready to play in the international, in the global stage. Okay. As a Maybe I agree with you. We'll discuss. So it is established, but there are difficulties in management of European Union. Yes, yes. Energy, Yes, let's say energy security. enerji təhlükəsizliyi diyebiliriz. Yes, nationalism. There is a big resurgence of nationalism in the EU, it's true. Because of immigration, notably. Yes? Immigration? Yes. Immigration, let's put it with this one. Yeah. What else? Sometimes the country cannot represent single foreign policy. Yes. So the diversity of the European Union that makes it difficult to have one single position. Very good. For me, it's both a strength and a weakness. What else? Come on, a very global problem that we all face, and there was a big conference in South Africa. Climate change. Energy security is there. Okay, so maybe I would like, because this is the most interesting part, maybe I would like to start the sort of question and answers on these things, so we can have a more interactive, discussion. Yəni bu məsələlərlə bağlı mən sizinlə artıq sorğu sual apara bilərəm.